धन्यवादः। Now, so सर्वे गृहकार्यं कुर्वन्तः वा कृतवन्तः वा? Okay. So all of you remember what was the homework? कदा पदप्रयोगम् अनन्तरं श्वः ह्यः सम्यक् न श्वः ह्यः मास्तु this chart we have done remember पुंसकलिङ्गे पुंलिङ्गे पदानि प्रयोगः so we have to do this so quickly we will do all actually so each one will tell one like one chart pullinga strilinga and napunsakalinga okay so we'll start with that Premlata Mahodaya vadatu सः बालकः ते बालकाः एषः पुरुषः एते पुरुषाः कः बालकः के बालकाः सम्यक् सा महिला ताः महिलाः एषा युवती एषा कमला एषा कमला सम्यक् कमला एताः कमलाः का रमा काः रमाः सम्यक् उत्तमम् अनन्तरं नपुंसकलिङ्गं तत् पुष्पं तानि पुष्पाणि एतत् पर्णम् एतानि पर्णानि किं पुष्पं कानि पुष्पाणि उत्तमं this one भवान् कः भवान् कः भवन्तः काः भवती भवन्तः के प्रेमला के ओके भवती का भवत्यः काः उत्तमं काः भवत्यः काः अहं प्रेमलता वयं ओके अहं महिला अहं महिला वयं महिलाः okay so only one small correction when you are saying bhavan kah for that also you have to tell the answer aham purushah bhavantah ke vayam purushah bhavati ka aham mahila bhavatyah kah vayam mahilah because you have to know the difference between bhavan and bhavantah okay right samyak uttamam asti now धन्यवादः go back vedantam kshamita yeah नमस्ते मैम नमस्ते सः कः सः गायकः ते के ते गायकाः एषः कः एषः नर्तकः एते के एते नर्तकाः उत्तमं स्त्रीलिङ्गं सा का सा नटी ताः काः ताः नट्यः उत्तमं एता का एषा का एषा का एषा शिक्षिका एषा एषा शिक्षिका एताः काः एताः शिक्षिकाः उत्तमं सम्यक् नपुंसकलिङ्गं किं तत् दर्पणं तानि कानि तानि दर्पणानि एतत् किम् एतत् कङ्कतं एतानि कानि एतानि कङ्कतानि सम्यक् भवान् कः भवान् पुरुषः अहं पुरुषः ओके पुरुषः भवान् कः अहं पुरुषः भवन्तः के भवन्तः पुरुषाः वयं वयं पुरुषाः क्षम्यतां चिन्ता मास्तु भवती का अहं शिक्षिका सम्यक् भवत्यः काः वयं शिक्षिकाः उत्तमं सम्यक् देवाशीष महोदय
सः कः Hmm. सः बालकः ते के Hmm. ते बालकाः Hmm. एषः कः एषः बालकः Hmm. एते के Hmm. एते बालकाः सम्यक्. Hmm. सा का सा गायिका Hmm. ताः कः Hmm. ताः काः Hmm. ताः बालिकाः Hmm. सम्यक्. Hmm. एषा का एषा बालिका Hmm. एतः काः एताः बालिकाः सम्यक् महोदय. नपुंसकलिङ्गम्. तत् किं Hmm. तत् फलं Hmm. तानि कानि Hmm. तानि फलानि Hmm. एतत् किं Hmm. एतत् फलं एतानि कानि एतानि फलानि उत्तमं महोदय. भवान् Hmm. कः Hmm. भवान् कः Hmm. अहं पुरुषः उत्तमं. भवन्तः कः भवन्तः कः न, भवन्तः महोदय. पुरुषाः महोदय, भवन्तः बहुवचनं. बहुवचन भवन्तः पुरुषाः भवन्तः के काः? सरि भवन्तः के Hmm. भवन्तः प्रबन्धकाः वयं वयं प्रबन्धकाः. Sorry. वयं प्रबन्धकाः. वयं प्रबन्धकाः Hmm. भवती Hmm. का सम्यक्. Hmm. अहं बालिका बालिका. सम्यक्. उत्तमं. भवत्यः कः काः? काः भवत्यः बालिकाः वयं वयं बालिकाः. सरि वयं बालिकाः No problem. Yeah. Even actually that is also correct. What you said, bhavatyah balikaah. That sentence is correct grammatically and all. But here we are stressing more on answer. अहं वयं Otherwise, it is correct only. There is nothing wrong. Okay. Now, Sabita. सः कः सः पाचकः Okay, just 1 minute. Yeah. सः कः सः पाचकः ते के ते पाचकाः एषः कः एषः चर्मकारः एते के एते चर्मकाराः सम्यक्. सा का सा बालिका ताः काः ताः बालिकाः एषा का एषा कर्तरी एताः काः एताः कर्तर्याः कर्तर्यः दीर्घं न कर्तर्यः. ओके. आम्. अनन्तरं तत् किं तत् पर्णं तानि कानि तानि पर्णानि एतत् किं एतत् तक्रं एतानि कानि एतानि तक्रानि. सम्यक्. उत्तमम्. अनन्तरं भवान् कः अहं बालकः. सम्यक्. भवन्तः के वयं बालकाः. सम्यक्. भवती काः अहं नटी. भवती भवती काः काः बहुवचनं का एकवचनं विसर्ग नास्ति अत्र. आम् महोदय आम् महोदय. भवती का अहं नटी. सम्यक्. भवत्याः के भवत्यः स्त्रीलिंग बहुवचन प्रश्न काः काः. सम्यक्. भवत्याः काः वयं नट्याः. Sabita, with bhavatyah also there is no dirgham. You are saying bhavatyah. No. भवत्याः काः कः काः भवत्याः काः. आम् महोदय. उत्तरं किम् अस्ति? वयं वयं नट्याः. there also dirgham नास्ति. नट्यः नट्यः. नट्यः. ओके. सम्यक्.
बहुवचने दीर्घं न आगच्छति महोदय। नास्ति, बहुवचने दीर्घं नास्ति। धन्यवादः। अत्रापि दीर्घं नास्ति, भवत्यः अस्ति, कर्तरी कर्तर्यः दीर्घं नास्ति। आं महोदय। If it is dirgham, then it becomes bhavatyaha. What we did in the first lesson, bhavatyaha nama kim. So here in these things, even a small matra also makes a lot of difference. So this is bhavatyaha and that is bhavatyaha. Bhavatyaha nama kim. What is your name? For Strilingam when we ask. So here bhavatyaha is you all. एकः सन्देहः अस्ति महोदय। पृच्छतु। प्रश्ने दीर्घं नास्ति, समाधाने లో కూడా దీర్ఘం రాదనా మహోదయ? దేంట్లో కహలో అంటున్నారా, కాలో అంటున్నారా, దేంట్లో అంటున్నారు దీర్ఘం? భవత్యః మేడం. భవత్యః కాహ, కాహలో దీర్ఘం ఉంది. లైక్ హియర్ వి ఆర్ సీయింగ్, నో జస్ట్ రైట్. నట్యాహ అన్న సందేహం మహోదయ. నట్యః, భవత్యః, కర్తర్యః. మనము ఇక్కడ భవత్యః ఉపయోగించాం కాబట్టి ఇక్కడ నట్యః వచ్చింది. అక్కడ భవత్యాహ ఉంటే నట్యాహ వస్తుందా మహోదయ? No. భవత్యాహ నామ కిం మీన్స్ మమ నామ విల్ కమ్ ఆన్సర్. భవత్యాహ గృహం కుత్ర అస్తి? మమ గృహం హైదరాబాద్ నగరే అస్తి. భవత్యాహ పుస్తక, the meaning itself is different with one dirgham. Bhavatyah is you all. Bhavatyah is yours. Strilingam yours. That is the difference. It totally changes the meaning only. Okay, right. Now next is Vasudha. सः कः? सः बालकः। एषः कः? एषः बालकाः। ते के? Vasudha, एषः ekavachanam asti, not bahuvachanam. You can see this green thing on the top that says eva, ekavachanam, bava, bahuvachanam. The chart is very clear. Tell again. सः कः? सः बालकः। एषः कः? एषः बालकः। सम्यक्। ते के? ते बालकाः। उत्तमम्। एते के? एते बालकाः। Samyak, but Vasudha, just 1 minute. You have to use different noun words. Then you will understand very clearly. If you use only balakaha, then you will only know balakaha. Use the other ones also. Balakaha, chatraha, purushaha, gayakaha, lekakaha, karmakaraha, chitrakaraha. So many are there, right? Use all of them, whatever are there in the Karpatram. Tantragnyaha, yantragnyaha. So many are there, right? Use all of them. Now, tell the bahuvachanam. सा का? सा नटी। Samyak. एषा का? एषा एषा शिक्षिका। उत्तमम्। ताः काः? ताः काः? ताः You can say gaikaha, lekikaha. गायिकाः। एताः काः? एताः महिलाः। Samyak, उत्तमम्। Next. तत् किं? तत् दर्पणम्। एतत् किं? एतत् पुस्तकानि। एतत् पुस्तकम्। सम्यक्। तत् पुस्तकम्। एतत् किं? एतत् दर्पणम्। उत्तमम्। तानि कानि? तानि क्षीरम्। क्षीराणि। तानि कानि? तानि क्षीराणि। एतानि कानि? एतानि दर्पणानि। दर्पणानि। सम्यक्। नेक्स्ट वन। अनन्तरं भवान् कः? भवान् नटः। अहं नटः। अहं नटः। अनन्तरं भवती का? अहं नर्तकी। उत्तमं। भवन्त्यः
भवन्त्यः का भवन्तः भव- के भवन्तः is भवन्तः पुल्लिंग बहुवचनम so भवन्तः के भवन्तः बालकः वयं बालकाः भवन्तः का भवन्तः भवत् वयं वयं yeah just Vasudha just listen to me bhavantah is pullinga bahuvachanam so with this pullinga bahuvachana prashnardhaka shabda will come that is bhavantah ke and answer for that will be vayam vayam purushaah vayam balakaah vayam nataah vayam gayakaah vayam lekakaah all these things okay now next tell me the strilingam bhavati भवती महिला भवती का भवती का अहं महिला उत्तमं हाँ भवत्याः के हाँ वयं 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 महिला हाँ महिलाः महिलाः but here भवत्यः काः बहुवचनं भवत्यः काः we have seen here no in the previous slide here काः is the strilinga bahuvachanam and strilinga ekvachanam is ka in the same way pullinga ekvachanam pullinga bahuvachanam all these charts are there with you right so it is easier to just coordinate between these things okay now understood Vasudha అర్థమైందండి okay Manish yes ma'am so सः कः सः प्रबंधकः ते के ते प्रबंधकाः एषः कः एषः आपणिकः उत्तमं एते के एते आपणिकाः उत्तमं अनन्तरं स्त्रीलिङ्गं स्त्रीलिङ्गं सा का सा बालिका ताः काः ताः बालिकाः उत्तमं एषाः काः एषः अङ्कणी मनीष एषाः विसर्ग नास्ति अत्र एषा का एषा का एषा अङ्किणी अङ्कणी सम्यक् एताः काः एताः अङ्कण्यः उत्तमं सम्यक् नपुंसकलिङ्गं नपुंसकलिङ्गं तत् किं तत् चक्रम् उत्तमं तानि कानि तानि चक्राणि उत्तमं एतत् किं एतत् द्वारम् एतानि कानि एतानि द्वाराणि उत्तमं सम्यक् अनन्तरं भवान् कः अहं कृषकः उत्तमं भवन्तः के वयं कृषकाः उत्तमं भवती का अहं चालिका उत्तमं भवत्याः काः वयं चालिकाः Manish one correction only here bhavatyah dirgham is not there bhavatyah mastu bhavatyah okay सम्यक् उत्तमम् अस्ति अति उत्तमम् अनन्तरं पाण्डियन् महोदय सः कः सः छात्रः ते का ते छात्राः पाण्डियन् महोदय ते के ते छात्राः उत्तमं एषः कः एषः शिक्षकः उत्तमं एते के एते शिक्षकाः उत्तमं सा का सा महिला उत्तमं ताः काः ताः महिलाः उत्तमं एषा का एषा पाचिका पाचिका क्षम्यतां पाचिका एताः काः एताः पाचिकाः उत्तमम् अनन्तरं तत् किं तत् पर्णं
तानि कानि Hmm. तानि पर्णानि Hmm. एतत् किम् Hmm. एतत् दुग्धम् दुग्धम् Hmm. एतानि कानि Hmm. एतानि दुग्धानि सम्यक् अनन्तरं भवान् कः भवान् अहं पुरुषः उत्तमं भवन्तः काः No, भवन्तः के के भवन्तः के वयं पुरुषाः उत्तमं भवती का भवती चालकः अहं चालिका अहं चालिका भवत्यः काः वयं चालिकाः उत्तमं महोदय अति उत्तमं सम्यक् अनन्तरम् उमा आम् सः सः कः सः आरक्षकः ते के ते आरक्षकाः एषः कः एषः सेवकः एते के एते सेवकाः अहं वदा I told earlier, ma'am. Should I repeat again? Oh no, you told earlier. Sorry. No, Yes. Kshamya. Okay. Next, Krishna. Dhanyavad. Yeah, because I told no, the screen it keeps moving. Changes. I can't remember that. Yeah. Yeah. Krishna. Mahodaya. Kshamyata. Yeah. Yes, ma'am. Yeah. सः कः सः नायक नायकः नायक ते के ते नायकाः ओके एषा कः एषा पुरुषः सम्यक् एते के एते पुरुषाः उत्तमं सः कः सः नटी सा का दीर्घं सा का सः नटी सम्यक् सा नटी ता का नटिया ताः काः ताः नटी no listen Krishna Mahodaya please listen कृपया शृणोतु ताः काः ताः नट्यः ताः काः ताः नट्यः okay next एषा एषा रेखा एता रेखाः उत्तमं सम्यक् अनन्तरं नपुंसकलिङ्गं तत् किं तत् पुष्पं तानि कानि तानि पुष्पाणि सम्यक् एतत् किम् एतत् पुस्तकम् एतानि कानि एतानि पुष्पकानि पुस्तकानि सम्यक् नेक्स्ट भवान् भवान् के भवान् अहं भवान् भवान् कः अहं गायकः सॉरी अहं गायक ओके गायकः Krishna Mahodaya गायकः with ka there is a visarga this गायकाः गायकः okay सम्यक् next भवन्तः okay भवती भवती का भवती बालिका अहं बालिका अनन्तरं भवन्तः भवत्याः काः भवत्याः वयं बालक no बालकाः
Okay. Here, बालकाः okay. Bhavantah ke vayam balakaah. Bhavatyah kaah vayam mahilaah. Okay. Yeah. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah, right. Next, Subhadra. Hmm. I'll try, madam. I'm finding it very difficult. Anyway, I will try, madam. Yeah, just try it. Yeah. Saha kaha, Hmm. saha janakaha, Uttamam. Hmm. te ke, Hmm. te janakaha, Uttamam. Hmm. yesha kaha, Hmm. yesha gayakaha. Ah. Strilingam alla. Yesha strilingam, is it? No, no. No, You see no, no. below the chart, Pullingam, Strilingam separately written under them. Okay, okay, okay. I'm sorry. Yeshaga kaha, yeshaha vrikshaha, Vrikshaha. Samyak. Hmm. yete ke, Hmm. yete vrikshaha. Vrikshaha. Samyak. Anantaram. Strilingam. Next, sa ka, Hmm. sa Hmm. sa mahila, Mahila. Samyak. te ke, te mahilaha. Uttamam. Taha kaha, taha mahilaha. Taha kaha, la taha kaha va, taha kaha, Taha kaha, taha mahilaha. yes. Next, yesh ka, yesha gayika, Samyak. yetaha kaha, yetaha magilayaha. Mahilaha. No, ya is not there. Mahilaha. Okay, okay. Magilaha. Okay. Next, next one. Napunsakalingam. Tat kim, tat kam phalam. Samyak. Tani kani, tani phalani. Uttamam. Etat kim, etat pustakam. Samyak. Etani kim, etani kani, etani pustakani. Samyak. Anantaram. Bhavan. Bhavan kaha va? Bhavan kaha. I am I'm sorry. I'm sorry, madam. Aham gayika. Gayakaha. Bhavan pullingam. Bhavan pullingam. Aham gayakaha. Anantaram. Bhavati. Aham gayakaha. Aham gayakaha. Bhavan kaha. I am gayakaha. Bhavantaha ke. Uttamam. Vayam. Vayam gayikaha. Gayakaha. Pullingam eva. Bhavan and Bhavantaha both in the, you can see in the pullinga head they are. Ekavachanam, Bahuvachanam. Right? Yeah. Okay. Bhavantaha gayakaha. Okay. Vayam gayakaha. Anantaram strilingam. Bhavati. Bhavati ka. Bhavati ka. I am Mahila. Mahila. I am Mahila. Bhavatyaha Kaha. kaha. Vayam gayikaha. Gayikaha. Samyak. Uttamam. With very great difficulty. It's okay. Fine. Sorry. Next. Yeah. Who else is remaining? Shyamala and Prashanti. Prashanti. Okay. Prashanti. Yes, ma'am. Yeah. Okay. Can you all switch on your videos, please? Ma'am, I'm not presentable today. Sorry for that. No, that's okay. If it's difficult for you,
No problem. Others, I'm telling you, if possible, please switch on the videos, right? Okay. Yeah. Okay, I'll start. Yeah, Prashanti. Yeah. Sah kaha, Uh, sah shunakah. ते के ते शुनकाः. उत्तमम्. एषः कः एषः घटः. एते के एते घटाः. उत्तमम्. सा का सा कूपी. ताः काः ताः कूप्यः. उत्तमम्. एषा का एषा रोटिका. उत्तमम्. एताः काः एताः रोटिकाः. उत्तमम्. तत् किं तत् किं तत् दर्पणम्. तानि कानि तानि दर्पणानि. उत्तमम्. एतत् किम् एतत् युतकम्. सम्यक्. एतानि कानि एतानि द्वाराणि. उत्तमम्. अनन्तरं नेक्स्ट इज भवान्. भवान् कः. अहं छात्रः. उत्तमं. भवती का. अहं सेविका. उत्तमं. भवन्तः के. वयं शिक्षकाः. सम्यक्. भवत्यः काः. वयं पाचिकाः. उत्तमम्. अत्युत्तमं. सम्यक्. अनन्तरं श्यामला. सः कः. सः वृद्धः. ते के ते कृषकाः. एषः कः एषः दीपः. एते के एते वृक्षाः. उत्तमं. सा का सा नटी. ताः काः ताः नर्तक्यः. उत्तमम्. एषा का एषा शाटिका. एताः काः एताः द्रोण्यः. द्रोण्यः. उत्तमं. सम्यक्. एतत् किम् एतत् एतत् तत् किम् तत् दर्पणम्. तानि कानि तानि कङ्कतानि. एतत् किम् एतत् भारवाहनम्. एतानि कानि एतानि छत्राणि. 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 भवान् कः. छत्राणि. सम्यक्. भवान् कः. अहम् अर्चकः. भवन्तः के. वयं देवरः. धीवरः. भवती का. धीवराः. वयं धीवराः. दीर्घम्. वयं देवराः. बहुवचनं. भवती का. अहं नटी. भवत्यः का. वयं नट्यः. सम्यक्. उत्तमम्. Okay, anybody else is remaining? If I didn't ask anybody, I missed somebody. No? Madam, excuse me, I have a doubt. Only first day we received that audio and all, no? From second day we have not received, because I want to practice slowly, no, in the house. Actually, yeah, I'll tell you how to see that video. We post each and every day when we finish the class. It will be on the site anandobrahma.org. Okay. Subrata Mahoday, can you understand? Right? Subrata. Subhadra Mahoday. I am listening. Yeah, yeah. I am listening, madam. Yeah, you have to go to anandobrahma.org, and then at the end of the page there will be a YouTube. The symbol will be there. You have to press on that, and then the YouTube will be open. In that, madam, first day I could open. From second day onwards, I don't get that. No, you will not get that link, because already once we put the link, it is valid for all the 10 days. You have to use the same link to go there. You have to use the same link to go there. All the videos are there. All the 3 classes till now, Monday, Tuesday, and Wednesday. Okay, all are there. Thank you, madam. Okay, yeah. You please try it again. If you cannot. Anando Brahma. That YouTube button is given. It is appearing in the presentation. The left hand side corner. There, first day, second day, third day, all they will write there, ma'am. Same link will be there. Yeah, it will be there. It will be written. 53rd. One day, second day, like this. The second day, third day, it will be written.
So it is easy to access it. If you cannot access, then please let me know. You put a message to me on WhatsApp. I will send you the, what do you say, the screenshots of how to open it. Okay. Because I have been trying daily. Okay. Only first day I could get. From No. second day onwards, I am not getting. Yeah, all are there. Okay, no problem. So everybody has answered. We'll proceed with the lesson. Already we are more than half an hour into the class. Okay. So we have done this also. Kutra asti, haste asti, samudre, all these things we have done. Okay. Kada also we have done. Right. Adya also we have done. Just 1 minute. So now we have done the Ekavachana and Bahuvachana of Pullinga, Strilinga and Napunsakalinga. And Kriya Padam we have done Balakaha Patati, Chatraha Gayati, Purushaha Pruchati, all these things. Okay. And then we have done Aham Gayami, Aham Pathami, Aham Likhami, Aham Chalami, ityadi. Now we'll see the Kriya Padani, Ekavachanam, Bahuvachanam, because we have Balakaha Patati, Balika Likhati, all this, but we don't know Balikaha, we don't know the Kriya Padam. So we have to learn now. So we will learn the Ekavachana, Bahuvachana of the Kriya Padam. Okay. So now it will be okay. Ekavachana prashnah asti Ramah kim karoti. Uttaram Ramah pashyati. Sita kim karoti. Sita patati. Shivaha kim karoti. Shivaha likhati. Rama kim karoti. Rama kridati. Gauri kim karoti. Gauri khadati. Anantaram Eshaha kim karoti. Eshaha pibati. Saha kim karoti, saha hasati, esha kim karoti, esha upavishati, chhatraha kim karoti, chhatraha gacchati. Bahuvachanam of Ramaha is Ramaha, Sita, Sitaha, Shivaha, Shivaha, Rama, Ramaha, Gauri, Gauriyaha, eshaha ete, saha te, esha etaha, sa taha. So बहुवचन प्रश्न अस्ति रामाः किं कुर्वन्ति और बालकाः किं कुर्वन्ति छात्राः किं कुर्वन्ति पुरुषाः किं कुर्वन्ति महिलाः किं कुर्वन्ति महिलाः पश्यन्ति छात्राः पठन्ति रमाः लिखन्ति सीताः क्रीडन्ति बालकाः खादन्ति गौर्यः पिबन्ति अनन्तरं श्यामाः हसन्ति पुरुषाः उपविशन्ति लेखकाः गच्छन्ति. So it will be पश्यन्ति पठन्ति लिखन्ति क्रीडन्ति खादन्ति पिबन्ति उपविशन्ति हसन्ति क्षम्यतां हसन्ति उपविशन्ति गच्छन्ति इत्यादि. Okay. So बहुवचन प्रश्नः अस्ति किं कुर्वन्ति. एकवचनं किं करोति, बहुवचनं किं कुर्वन्ति. Okay. बालकाः पश्यन्ति, बालकाः पठन्ति, बालकाः लिखन्ति, बालकाः क्रीडन्ति, बालकाः खादन्ति, बालकाः पिबन्ति, बालकाः उपविशन्ति, बालकाः गच्छन्ति. बहुवचनम्. Ramaha means so many Ramas. Am Mahoday. Am Mahoday. Yes. Yeah, you will have this doubt, I know that. But so Sanskrit, it's a very systematic language. It's like a
maths derivation only, like maths, mathematics, how systematic it is. Even the Sanskrit language itself is very systematic. So everything which is like a pullinga akaranta shabda will have bahuvachanam. Okay. So whether it is balaha, we can connect with balaha because there can be one balaha and many balaha. But you cannot connect with one Ram. You can connect with one Ramaha, but not many Ramaha. But theoretically, it is correct. Grammatically, it is 100% correct that we say it Ramaha, Sitaha, Shivaha, Ramaha, and Gauriyaha. Okay, so conceptually, this is correct only. You might find a situation where in the room there are 2-3 Ramas. There you can use Ramaha. Okay, so I hope I cleared that. Yeah. So that is a Bahuvachanam, and now we will see. For Aham, we have said so Bhavan kim karoti, Bhavati kim karoti. Bhavan pullingam, Bhavati strilingam. Prashnaha asti Bhavan kim karoti, Bhavati kim karoti. Uttaram aham pathami, aham likhami, aham khadami, aham pibami, aham upavishami, aham gacchami. Okay. For Bhavan, we have seen in the last slide, Bhavantaha is the plural, Bahuvachanam. And for Bhavati, it is Bhavatyaha. We have seen, right? Now, just now we have done the exercise. So, Bhavan kim karoti, Bhavati kim karoti, Ekavachanam, Pullinga, Strilinga Prashna. Bhavantaha kim kurvanti, Bhavatyaha kim kurvanti, Pullinga, Strilinga. Bhavantaha Pullingam, Bhavatyah Strilingam. Kim kurvanti, Bahuvachana Prashnaha asti, Uttaram asti, Vayam. Aham ekavachanam, Vayam Bahuvachanam. Vayam Pathamaha. Vayam Pathamaha, Vayam Likhamaha, Vayam Khadamaha, Vayam Pibamaha, Vayam Upavishamaha, Vayam Gacchamaha. Okay. So this is the concept. Now we will do, all of you have the Karapatram, right? So please open the Karapatram. I'll tell you how to do this exercise. So we will do the exercise. I'll tell the first one. You can do the rest of them. So now the first one, if you see in the first column, there are serial number. Second is the meaning. Third is the Vartamana column. In Vartamana column, there are in first box 4 words in yellow. Okay. So that is Pathati is Ekavachanam. That is what Balakaha Pathati, Chatraha Pathati, Balika Pathati, Mahila Pathati. That is Ekavachanam. Anantaram Pathanti. Balaha Pathanti, Chatraha Pathanti, Gayakaha Pathanti. Anything plural will come with Pathanti. Anantaram Pathami. Bhavan kim karoti, Bhavati kim karoti. Aham pathami. Anantaram pathamaha. Bhavantaha kim kurvanti, Bhavatyah kim kurvanti. Uttaram asti Vayam pathamaha. Now all of you understood this concept? If you understood, then we will do the exercise. So how do we do the exercises? We will do like this. You will take the first word, that is, next word is khadati. So you will take khadati and then add any noun. Sanya padam yojayatu. You have to add the noun. You can say either Ramaha khadati or Sita khadati, Ravihi khadati or Balakaha khadati, anything, whatever you want, you can add that. And then you have to tell the all other 4 forms. Like if you take Balakaha khadati, Balakaha khadanti, Aham khadami, Vayam khadamaha. Okay. So these 4 sentences we will do it now. Okay. Now Premlata Mohade, Anantaram, Kridati. Kridati. Balakaha kridati. Balakaha kridanti. Bhavantah aham kridami. Vayam kridamaha. Uttamam, Samyak. Sabita, next one. Tarati. Balakaha tarati. Balakaha
तरन्ति अहं अहं तरामि वयं तरामः. Samyak, uttamam. So now what you can do is, in front of the yellow 4 words, you just write that. Like first one patati, you say balakah patati, balakaha patanti, aham patami, vayam patamaha. If you write that, all other words you can do it. That becomes easy for you. Okay. So please write it with a pencil or pen, whatever you are comfortable. Okay. And try to use the other nouns, not only balakaha. Use the others. Chhatraha, Gayakaha, Lekakaha, Tantrajnaha, Yantrajnaha, Chitrakaraha, all others. Then it will become, you will understand, you will remember that. Vasudha, next one. Dhavati. Vasudha, Dhavati. Vasudha, unmute. కొంచెం సేపు తర్వాత చెప్తాం. Okay, sir. Pandian Mahodaya. Dhavati. Dhavati. PT Usha Dhavati. Then Bhavachanam. Bhavachanam. PT Ushaha Dhavanti. Uttamam. Aham Davami. Dhavami. Davami. Aham Davami. Vayam Davamayaha. Dhavamaha. Davamaha. Samyak. Uma. Next. Chalati. Chalati. Nartakah chalati. Nartakaah chalanti. Aham chalami. Vayam chalamaha. Uttamam. Samyak. Shamala. Next one. Patati. Shamala. सीता पतति. सीताः पठन्ति. पतन्ति. अहं पतति. Aham पठामि. वयं पठामः. Uttamam. Samyak. Devashish Mahodaya. Dharati. What is that? Dharati. Chhatra dharati. Chhatraha dharanti. No. Chhatram dharati is not that. Chhatra, that is student. Chhatraha. Chhatraha. Chhatraha dharati. Chhatraha dharanti. Aham dharami. Vayam dharama. Dharamaha. Krishna Pravina. Next. Smarati. Aham smarati. No. Krishna Smarati. Vidyas smarati. Vidyah Smarati. Vayam Vidyah smarati. Vayam Vidyah smaratiha. No. You are not getting it. Please listen to the all others who are telling, okay? And then I'll come back to you. Manish. Smarati. Manish. Yes, ma'am. Yeah. Sevakah smaranti. Sevakah Smarati. Smarati. Sevakah smarati. Sevakaah smaranti. Aham smarami. Vayam smaramaha. Uttamam. Samyak. Anantaram Subhadra Mahodaya. Yes, madam. Yeah. Which one? Next. Hasati. Hasati. Rama hasati. Ramah hasati. Ramaha hasanti. Aham
हसामि वयं हसामः सम्यक् उत्तमम् अनन्तरं प्रशान्ति अटति अटति rooms so छात्रः अटति छात्राः अटन्ति अहम् अटामि वयम् अटामः सम्यक् उत्तमम् okay now so the remaining you have to do as homework like all the four forms. Next one is nindati, nindanti, nindami, nindamaha. So you should get it by heart, all the four forms. Okay, either you say it loudly, okay, or you write all of them. Okay, make sentences also like you can say nindati shikshakah nindati, shikshakaah nindanti, aham nindami, vayam nindamaha. So it should become like how we used to learn tables in the when we were young, right? Mathematic tables. So like that you should get all the forms of all. There are how many? 54. So all the 54 into 4 you should get. Okay, so please make sentences, take this as homework. Tomorrow morning first thing I will ask you this only. Okay, so now we'll proceed to the next lesson. Okay. And now this is another type of a kriya padam. This previously we have learned vartamana kala kriya padam. This is another type of kriya padam which tells you about agnya or prardhana. So you can say like you would have heard me krupaya vadatu, krupaya mute karotu, karotu, patatu, likatu. Agnya prardhana. Okay, so you can say balakah krupaya patatu, or you can say balakah patatu. Okay, mata vadati balakah patatu, chhatrah gayatu, likhatu, pibatu, khadatu ityadi. And then gachatu, agachatu, gayatu, krupaya gayatu, gayatu agnya asti, agnya prardhana api asti. And then bahuvachanam is same thing like pathantu, likhantu, khadantu, pibantu, gachantu, agachantu ityadi, gayantu. Okay, sarve gayantu, all of you sing, sarve gayantu. Agnya prardhana asti. Next, शिष्टाचारः हरि ओम, हेलो मा वदतु, हरि ओम वदतु. Okay, दूरवाण्यां हरि ओम वदतु, नमस्ते वदतु, सुप्रभातं, क्षम्यताम्. अनन्तरं शुभरात्रिः, शुभरात्रिः, चिन्ता मास्तु, चिन्ता न करोतु, चिन्ता मास्तु. अनन्तरं संख्याः, करपत्रे अन्तिमपृष्ठे संख्याः सन्ति. Okay, करपत्रे अंतिम पृष्ठे संख्याः सन्ति. कृपया सर्वे पश्यन्तु, पश्यति, पश्यतु, पश्यन्तु. ओके, कृपया सर्वे पश्यन्तु. अहं पठामि. एकविंशतिः, द्वाविंशतिः, त्रयोविंशतिः, चतुर्विंशतिः, पंचविंशतिः, षड्विंशतिः, सप्तविंशतिः, अष्टाविंशतिः, नवविंशतिः, त्रिंशत्. एकत्रिंशत्, द्वात्रिंशत्, त्रयस्त्रिंशत्, चतुस्त्रिंशत्, पंचत्रिंशत्, षट्त्रिंशत्, सप्तत्रिंशत्, अष्टात्रिंशत्, नवत्रिंशत्, चत्वारिंशत्. एकचत्वारिंशत्, द्विचत्वारिंशत्, त्रिचत्वारिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत्, पञ्चचत्वारिंशत्, षट्चत्वारिंशत्, सप्तचत्वारिंशत्, अष्टचत्वारिंशत्, नवचत्वारिंशत्, पञ्चाशत्. कृपया सर्वे गृहे अपि पठन्तु. ओके, अनन्तरं पुरुषः कर्तयति.
So all of you know what is kartayati. You have seen the karapatram, kartayati. Ardham kimasti? Cutting. Cutting, to cut. So everybody can understand Purushah kartayati. Purushah kartayati. Purushah vriksham kartayati. Vriksham kartayati. Vrikshah vriksham. Okay, so vrikshaha is pullinga shabda, so it becomes vriksham. Okay. Purushaha vriksham kartayati. Anantaram shikshaka shikshika pruchhati. Pruchhati ardham? Adagatam. Ask. Ask. Samyak. Shikshika pruchhati. Shikshika balakam pruchhati. Balakaha pullinga shabdam balakam. So vrikshaha becomes vriksham. Balakaha becomes balakam. Shikshika balakam pruchhati. Sita pashyati. Sita Anjaneyam pashyati. Sita Anjaneyam pashyati. Anjaneyaha becomes Anjaneyam. Balakaha shrunoti. Shrunoti ardham? Listening. Listening. Samyak madhya. So balakaha dhvanim shrunoti. Balakaha dhvanim shrunoti. Dhvanihi pullinga shabdam. Balakaha dhvanim shrunoti. Okay. Anantaram. Okay. Now okay. Devashish Mahodaya. Devashish Mahodaya. Yeah. Aham Devashish Mahodayam pruchhami. Okay. Aham Devashish Mahodayam pruchhami. Okay. Kim pruchhami? Mahodaya uttaram vadatu. Okay. Mahodaya uttaram vadatu iti pruchhami. Okay. So Mahodayam pruchhami. Devashish Mahodayam pruchhami. Anantaram aham chashakah asti. Atra chashakah asti. Aham chashakam pashyami. Aham chashakam pashyami. Chashakah pullingam chashakam. Okay. So if you take the karapatram and take all the pullinga shabda, okay, only just take the pullinga shabda. Balakaha will become balakam. Mahila balakam pruchhati. Anantaram purushaha. You can say putraha purusham pashyati. Putraha purusham pashyati. Chatraha chatram. Shikshika chatram tadayati. Tadayati? To hit. Eating. Hitting. Okay. So shikshika chatram tadayati. Anantaram gayakaha. Gayakam. Janaha gayakam shrunoti. Gayakaha gayakam shrunoti. Nartakaha nartakam. And you can say Janaha nartakam pashyanti. Janaha nartakam pashyanti. So now you can take all the pullinga shabda and make the sentences like this. Okay. Try to make as many sentences as possible. Okay. Now, Strilinga Shabda, Puja will become Pujam. Archakaha Pujam Karoti. Archakaha Pujam Karoti. Ramaha Sitam Parinayati. Sita Sitam Parinayati. Janakaha Patrikam Pathati. Patrika Strilinga Shabdam Patrikam Pathati. Anantaram Chatraha pruchhati. Chatraha shikshikam pruchhati. Okay. Anantaram aham sabitam pruchhami. Sabita asti. Aham sabitam pruchhami. Premalata Mahodaya asti. Aham premalatam pashyami. Aham premalatam pashyami. Vasudha asti atra. Aham vasudam vadami. Vasudham vadami.
Anantaram Napunsakalingam. Napunsakalingam will be like, okay, first there are so many pullingas. We'll see pullinga and then. So Vaidyalayaha. Vaidyalayaha pullinga shabdam. Mahila Vaidyalayam gacchati. Mahila kutra gacchati? Mahila Vaidyalayam gacchati. Balika kutra gacchati? Balika Vidyalayam gacchati. Vidyalayah pullingam. Vidyalayam is the another form. Balika Vidyalayam gacchati. Mahodaya ek animation. Purushaha kutra gacchati? Purushaha Karyalayam gacchati. Karyalayah Karyalayam. Anantram Shlokaha pullingam. So it becomes Shlokam. Sa Shlokam Smarati. And then Dharmaha pullingam. Sajjanaha Dharmam Palayati. Anantram Syutaha pullingam. Aham Syutam Krinami. Aham Syutam Nayami. Balakaha Syutam Pashyati. Balakaha Syutam Sthapayati. Okay. All these you can use with any of these you can use all the Kriya Padams. Janani. Balika Jananim Namaskaroti. Balika Jananim Namaskaroti. Chandamama. Balakaha Chandamamam Pashyati. Either Chandamama can be the moon or the magazine used to be there. Chandamama magazine. It can be that. So Balakaha Chandamamam Pashyati. Okay. Or you can say Balakaha Chandamamam Ahvayati. Called. He called the moon. And then now in Napunsakalingam there will be no change. It will remain the same. Kridanganam will remain Kridanganam. Te Kridanganam Gachanti. Ramaha Pustakam Patati. Pushpam Sugandham Dadati. Udyogaha Dhanam Dadati. So now Devashish Mahodaya. Sandeha asti va? For all types of verbs, Gachan Balika Vidyalayam Gacchati. If we use Pathati, Vidyalayam Pathati and Vidyalaye Pathati. Vidyalaye Pathati. Kutra Pathati? Vidyalaye Pathati. Vidyalayam na Pathati. She doesn't read the school. She reads in the school. Yeah. So, wherever to is applicable in English, I am yam type of thing. Vidyalayam Gacchati. Vidyalayam Pashyati. Like that. Pashyati. Vidyalayam Pashyati. So it depends upon the Kriya Padam also, what we are going to use there. So this will come with the practice only. Yeah, limited verbs will be used for this. Yeah, limited verbs will be used for this. Okay. Right. So now we'll do simple exercise here, which is here. Ramaha Granthalayam Gacchati. Okay, like that we'll do. So Premlata Mahodaya, Dvitiya Vakyam. Ramaha Patralayam Patati. Ramaha Gramam Gacchati. Gacchati eva, not Patati. Premlata Mahodaya. Gacchati eva. Only you have to use Gacchati, whatever is in the chart. Ramaha Patralayam Gacchati. Prashna vadatu. Prashna, what is the question? Kutra. Vadatu. Ramaha Kutra Gacchati. Ramaha Granthalayam Gacchati. Ramaha Kutra Gacchati. Ramaha Patralayam Gacchati. Samyak. Sabita Mahodaya. Samyak. Ramaha Kutra Gacchati. Ramaha Gramam Gacchati. Uttamam. Swasudha. Fourth sentence. Ramaha Kutra Gacchati. Ramaha Vittakosham Gacchati. Samyak. Uttamam. Anantaram. Pandian Mahodaya, last. Ramaha Kutra Gacchati. Ramaha Devalayam Gacchati. Uttamam. Uma. Ramaha Kutra Gacchati. Ramaha Granthalayam Gacchati. Anantaram. What is Vittkosham? Okay, Vittakoshaha. Anything which is koshaha is a store.
Vitta means money. Vitta koshaha means bank. Okay. Next one. Krishna Mahodaya. Dvitiya Vakyam. रामः कुत्र गच्छति? रामः पत्रालयं गच्छति. उत्तमं. देवाशीष महोदय. तृतीय वाक्यम. रामः कुत्र गच्छति? रामः ग्रामं गच्छति. सम्यक्. मनीष. चतुर्थ वाक्यम. रामः कुत्र गच्छति? रामः वित्तकोशं गच्छति. उत्तमं. श्यामला. चतुर्थ अंतिम वाक्यम. रामः कुत्र गच्छति? रामः देवालयं गच्छति. उत्तमं. सम्यक्. सुभद्रा महोदय. स्ववाक्यं वदतु महोदय. Tell your own sentence. स्वस्य वाक्यं. जनकः कुत्र गच्छति? जनकः ग्रन्थालयं गच्छति. उत्तमं. सम्यक्. प्रशान्ति महोदय. रामः कुत्र गच्छति? रामः आपणिकं आपणं गच्छति. आपणं गच्छति. Anybody want to tell their own sentence? कोऽपि वक्तुम् इच्छति वा? कृषकः क्षेत्रं गच्छति. कृषकः क्षेत्रं गच्छति. सम्यक्. अन्य कोऽपि? Anybody else? रामः कुत्र गच्छति? रामः वनं गच्छति. वनं गच्छति. सम्यक्. अन्य? देबशीष कुत्र गच्छति? देबशीष कार्यालयं गच्छति. उत्तमं महोदय. सम्यक्. अन्य? चिन्ता मास्तु. गायक कुत्र गच्छति? गायकी गच्छति. गायकः कुत्र गच्छति? गायकी. What is गायकी? What is गायकी? There is no meaning for that. Gayaki. To another singer. Okay. Okay. Right. So now next one. Gita katham pathati. Okay. Gita katham pathati. Premlata Mahodaya. Dvitiya vakyam. गीता लेखां पठति. गीता पत्रिकां पठति. सम्यक् महोदय. सबिता. चतुर्थ वाक्यम. गीतां पत्रिकां पठति. वसुधा. चतुर्थ वाक्यम. गीता भगवद्गीतां पठति. गीता भगवद्गीतां पठति. उमा. गीता चंदमामां पठति. सम्यक्. कृष्ण. प्रथमवाक्यं. गीता लेखा पठति. लेखां पठति. लेखां पठति. सम्यक्. देवाशीष महोदय. So गीता पत्रिकां पठति. Patrikam patati. Only you have to add makara. Okay. Only you have to add this ma. That I told that. Patrika, pronounce patrikam. Patrikam. Okay. Patrikam. Yeah. Anantaram. Manish. गीता भगवद्गीतां पठति. सम्यक्. पाण्ड्यन् महोदय. गीता चंदमामा पठति. चंदमामां पठति. Yes. सम्यक्. Okay. Now you can tell your own sentence now. Shamala. गीतां किं पठति? गीतां भागवतं पठति. Okay. भागवतां पठति. Okay. First you have to. It is not Geetam. It is Geeta. Gita kim patati. Kim patati is also okay. Don't use now question. That's why I didn't ask you any question for this katha or anything. The question will be little different. Okay. So Gita patati. Gita
भगवद्गीतां पठति, गीता भागवतं पठति. भागवतं you said, right? भवती किम् उक्तवती? भगवद्गीता भागवतं. भागवतं. गीता भागवतं पठति. Okay, सम्यक्. For Ramayanam? Ramayanam patati. No change. For Napunsakalingam, there will be no change. Only for Strilingam and Pullingam, you have to add ma. Okay. Okay. Now, right. Okay, now this is a mixed one. So there are Pullinga, there are Strilinga, there are Napunsakalinga. Now you have to make your own sentence. You have to read the sentence. Okay, Prashanti, Pradhama Vakyam. अनिता वेदं पठति. अनिता वेदं पठति. सम्यक्. प्रेमलता महोदय, द्वितीयवाक्यम्. गुरुः कोशं पठति. सम्यक्. गुरुः कोशं पठति. सबिता. अनिता कविता पठति. कवितां पठति. कवितां पठति. सम्यक्. वसुधा. अनिता कादम्बरीं पठति. कादम्बरीं पठति. सम्यक्. उमा. अनिता भगवद्गीतां पठति. उत्तमं. सम्यक्. कृष्ण. कृष्ण. अनिता एवं. You have to unmute. कृष्ण महोदय, कृपया unmute करोतु. Yes, ma'am. अनिता रामायणं पठति. सम्यक्. अनन्तरं देवाशिष महोदय, प्रथमवाक्यम्. अनिता वेदं पठति. सम्यक्. मनीष. अनिता कोशं पठति. सम्यक्. पाण्ड्यन् महोदय. अनिता भगवद्गीतां पठति. सम्यक्. श्यामला. गुरु कादम्बरी पठति. कादम्बरां पठति. गुरु कादम्बरां पठति. Kadambari is the name. You have to just add ma. Kadambarim patati. कादम्बरीं पठति. Subhadra Mahadev. Guruhu kosham padati. Another Prashanti. Prashanti. गुरुः रामायणं पठति. Samyak. Uttamam. Anantaram. Punah, you have to make two sentences. One with Ramaha, one with Aham. Okay. Premlata Mahadev. रामः विद्यालयं गच्छति. अहं विद्यालयां गच्छामि. Vidyalayam. There is no dirgham. No need to change that. Okay. विद्यालयं गच्छामि. Samyak. Sabita. रामः कार्यालयं गच्छति. अहं कार्यालयः गच्छामि. कार्यालय. पुनः एकवारं वदतु. अहं कार्यालयं गच्छामि. सम्यक्. अनन्तरं वसुधा. रामः अयोध्यां गच्छति. अहम् अयोध्यां गच्छामि. उत्तमम्. उमा. रामः वाटिकां गच्छति. अहं वाटिकां गच्छामि. सम्यक्. कृष्ण. अय्यो. Okay. Krishna. मैम फोन है. Okay. 1 minute, ma'am. Yeah, no problem. You just set it right. In the meantime, I'll ask. Yeah. Subhadra Mahadev. Ramah Dehalim gachati. Aham Dehalim gachami. Uttamam. Prashanti. What is Dehali, madam? Yesterday also I think day before yesterday also Delhi. New Delhi. Delhi. I'm sorry. I only asked the question. Yeah. Samyak asti. Anantaram. Prashanti.
रामः गृहं गच्छति अहं गृहं गच्छामि। उत्तमम्। कृष्णा महोदय वदतु। Krishna. Okay, I think some problem with her. No problem. So this is okay. Yes, ma'am. Yes. Yeah. Last sentence. Ramah mandiram gacchati. Ram mandiram gacchami. Aham gacchami. First is with Ram. Aham mandiram gacchami. First is Ramah mandiram gacchati. Ram mandiram gacchati. Aham mandiram gacchami. Samyak, uttamam. Okay, right. Ma'am, some problem with this. No problem. That's fine. No, that's okay. Okay, now. Are you able to read everything? Okay. Yes. So, Narayanah atra asti, Lakshmi atra asti. Narayanasya puratah Lakshmi asti. Narayanasya puratah Lakshmi asti. Okay. And then Lakshmi atra asti, Narayanah atra asti. Lakshmyah puratah Narayanah asti. Puratah. Okay. Puratah. Mama puratah sanganakam asti. Mama puratah chashakah asti. Mama puratah patram asti. Okay. Mama puratah duravani asti. Puratah. Prushtatah. Mama prushtatah chitram asti. Mama prushtatah chitram asti. Mama prushtatah pustakani santi. Okay. Mama prushtatah kshamata. Mama puratah prushtatah. Dakshinatah. Mama dakshinatah duravani asti. Dakshinatah duravani asti. Anantaram mama vamatah duravani asti. Puratah prushtatah dakshinatah vamatah. Okay. So these are the directions. And then athaha upari. Athaha upari. So I'm just skipping this slide. This is a little difficult to. So we can say Putra asti mama puratah asti. Okay. Mama puratah mama bhrata asti. Mama puratah mama mata asti. Mama dakshinatah vatayanam asti. Mama vamatah dwaram asti. Mama prushtatah chitram asti. Mama prushtatah chitram api asti. Patram api asti. Okay. Now, okay. So you can see this picture, and now you can see what is happening. Hasta, hastah, hastatah, chashakah, patati. Hastatah, chashakah, patati. Anantaram, chashakatah, chamasah patati. Chashakatah chamasah patati. Mukhatah upanetram patati. Mukhatah upanetram patati. Kupitah jalam patati. Kupitah jalam patati. Kutah patati. Kutah. Again, I'm going to explain it to you. Just follow what I'm saying. Kutaha is the question. Okay. Now, Shashakaha kutaha patati. Shashakaha kutaha patati. Shashakaha hastataha patati. Kutaha patati. Hastataha patati. Anantaram chamasaha kutaha patati. Chamasaha chashakataha patati. Chashakataha patati. Upanetram patati. Upanetram kutah patati. Upanetram
मुखतः पतति मुखमस्ति मुखतः मुखतः पतति अनन्तरं कूपी अस्ति कुतः जलं पतति कूपीतः जलं पतति कूपीतः जलं पतति वृष्टिः वृष्टिः all of you know what is वृष्टिः rain वृष्टिः कुतः पतति अधः पतति गगनतः अधः पतति मेघं मेघं पतति मेघतः पतति आकाशतः पतति गगनतः पतति so many answers very good सम्यक् अस्ति अनन्तरं पर्णं कुतः पतति पर्णं means leaf right पर्णं कुतः पतति वृक्षस्य अधः वृक्षतः पतति वृक्षतः पतति कुतः पतति वृक्षतः पतति ओके सम्यक् बालकः श्लोकं कुतः पतति बालकः श्लोकं कुतः पतति भगवद्गीतातः पतति भगवद्गीतातः पतति पठति पुस्तकतः पठति यू कैन से पुस्तकतः पठति कुतः पतति पठति पुस्तकतः पठति okay anantaram kutah is the question for that now we will see this you can easily understand I think okay so purushah atra asti purushah atra asti मार्गतः महोदय पुरुषः बालकः same thing okay now so purushah देवालयं गच्छति पुरुषः देवालयं गच्छति पुरुषः कुतः देवालयं गच्छति कुतः गच्छति मार्गतः पुरुषः गृहे अस्ति गृहतः गृहतः देवालयं गच्छति इदानीं नौ पुरुषः देवालये अस्ति पुरुषः अल्पाहारशालां गच्छति कुतः पुरुषः अल्पाहारशालां गच्छति देवालयतः अल्पाहारशालां गच्छति इदानीं पुरुषः अल्पाहारशालायाम् अस्ति नौ इस् इन् अल्पाहारशाला पुरुषः ग्रन्थालयं गच्छति पुरुषः कुतः ग्रन्थालयं गच्छति अल्पाहारशालातः ग्रन्थालयं गच्छति एकवारं so पुरुषः गृहतः देवालयं गच्छति देवालयतः अल्पाहारशालां गच्छति अल्पाहारशालातः ग्रन्थालयं गच्छति okay ma'am excuse me this is alpaharashalatah the akara will be there yeah there will be no change only you have to add taha okay thanks pullingam strilingam and for napunsakalingam you have to remove ma there will be if it is mandiram so mandiratah gacchati not mandiram taha it is mandiratah okay okay right now so this is also easy only now you can you understood the concept so you can say purushah itah tatah gacchati tatah or again itah tatah gacchati tatah tatra gacchati tatah atra agacchati okay itah purushah itah tatah gacchati tatah tatra gacchati tatah punah tatra gacchati tatah punah atra agacchati okay so this is just the places itah tatra gacchati tatah tatra gacchati tatah atra agacchati okay madam one doubt yeah so similar use was for like gruhat vidyalayat devalaya yeah I know because but
we are not teaching here. I heard all of you talking about the vibhakti and all, but we are not teaching the vibhaktis. The grammar part, we are not saying that. Not grammar. So use this ta replace at. Yeah, it replaces that a singular one. Only the panchami ekavachanam it replaces the taha part. It doesn't have to replace the others. You know, I think much about just this one. Since some sloka this ta was halant ta was there, so that's why I was doubting. Yeah, tataha it comes, and mostly you will find this tataha in slokas. Yes. Yeah, right. So that is the concept. Kutaha is the this thing. So now, yeah. Sorry to interrupt. Yeah, Prashanti, vadatu. If I want to say I came from Mumbai to Hyderabad, can I say aham Mumbai taha Hyderabad nagare agachami? Mumbai, okay, you can say aham Mumbai taha Hyderabad nagaram agatavati or agachami, whatever you want to say, present tense or past tense, that is fine. So Mumbai taha Hyderabad nagaram agachami. Okay. Yeah. Okay. Yeah. So now you can see all the arrows. So you can say that first one I'll tell you. You can use Purushaha, Balakaha, Mahila, any noun form, or Ramaha, Krishna, anything. So Ramaha Bhojana Shalataha Gruham Agachati. And question will be Ramaha Kutaha Gruham Agachati, Bhojana Shalataha Gruham Agachati. Wherever you are putting taha, the question will replace that word. Okay? So that you have to understand. Now you can tell Premalata Mohdaya from Gruha. Rameshaha Kutaha Gachati. Rameshaha Gruhataha Mandiram Gachati. Okay, Sami. So question little bit you can change it. Rameshaha Kutaha Mandiram Gachati. So be specific. Okay. Now next. Sabita. Ramaha Kutaha Bhojanashala Bhojanashalam. Sabita, see the arrows, how it is going. Clockwise direction. Gruhataha mandiram, mandirataha kalashala, kalashalataha, next like that. So Ramaha Kutaha kalashala. Okay. Kalash, you left the kalashalam. Okay. Aham Prashna. Purchati. Ramaha Kalashalataha Avagatam. Ramaha Kalashalataha Mandiram Agachati. You are again going backwards. Ramaha Mandirataha Kalashalam Agachati. Samyak. Now question. Ramaha Kutaha Kalashalam Agachati. Samyak. Uttamam. Okay. Right. Vasudha, next. Vasudha. Krishnaha. Krishnaha. Ramaha Kutra Mandiram Gachati. Krishnaha Gruhatata Mandiram Gachati. Okay. In the question, you used Kutra. It is not Kutra, Kutaha. If you go back to the previous slide, you can see the question. Kshamitam. Oh, I missed it. Okay, anyway, it is Kutaha. Okay. So I think it will come here. The previous one it is there. Yeah, this is Kutaha. See, Vasudha. It is not Kutra, it is Kutaha. Okay. Devashish Mahodaya. So, Ramaha Kutaha Udyanavanam Gachati. So, Ramaha Kalasalataha Udyanavanam Gachati. Uttamam Mahodaya. Manish. Shyamah Kutah Patralayah Gachati. Shyamah Udyanavat
sorry, उद्यानवनं नमतः उद्यानवनमतः पत्रालयं गच्छति. Okay, just little correction. So Shyamah kutah patralayam. Just now only we did, right? Patralayam gacchati, Ramah patralaya, Grandhalayam gacchati, Ramah mandiram gacchati, Ramah kalashalam gacchati. So wherever he is going, that there you have to put ma. Patralayam gacchati. Kutah patralayam gacchati? Udyana vanataha. You have to remove the makara here, ma here, and then put taha. Udyana vanataha patralayam gacchati. Okay, Manish. Avagatam va? Thank you, sir. Yeah. Pandian Mahoday. छात्राः कुतः वित्तकोशं गच्छति? छात्राः पत्रालयतः वित्तकोशं गच्छति. Samyak Mahoday. Only small correction. You are saying chhatraha. If you are saying chhatraha, then use the plural. Plural. Either say chhatraha gacchati or chhatraha gacchanti. The choice is yours, but the kriya padam should be correct. Okay. Now next, Shyamala. Shyamala. विवेक कुतः वित्तकोशं गच्छति? विवेक पत्रालयं वित्तकोशं गच्छति. Patralayatah vittakosham gacchati. Samyak. Uma. गच्छति. Uma. पुरुषः कुतः ग्रन्थालयं गच्छति? पुरुषः वित्तकोशतः ग्रन्थालयं गच्छति. Samyak. Krishna Mahoday. Thank you. Unmute, please. Unmute. रामः कुतः ग्रन्थालय गच्छति? रामः भोजनशालातः गच्छति. Okay, you are coming backwards. I am asking you friend. Okay, no problem, but sentence is correct. I hope you understood the meaning also. Okay, right. Subhadra. Subhadra Mahoday. कृतः गृहं गच्छति. रामः भोजनशाला शालातः गृहं गच्छति. सम्यक्. प्रशान्ति. शिक्षकः तः मन्दिरं गच्छति. शिक्षकः गृहतः मन्दिरं गच्छति. Uttamam. Samyak. Now, can anybody tell their own sentence? One question and answer for it. Anything you can tell. I'll say, ma'am. Yeah, vadatu. You can say in Sanskrit, aham vadami. Aham vadami. Vadatu. चालकः कुतः कार्यालयः गच्छति? कार्यालयं गच्छति. चालकः मन्दिरतः कार्यालयं गच्छति. Uttamam. Okay, I'll just repeat it little bit. Okay. So, Chalakah kutah mandiram gacchati? Chalakah. What was the word? I forgot. Gruhatah mandiram gacchati. Okay. Gruhatah mandiram gacchati. Anybody else? Any sentence? कुतः गृहं गच्छति? तथा भोजनशालातः गृहं गच्छति. उत्तमं. सम्यक्. अनन्तरं सबिता. बालकः कुतः पुस्तकं पठति?
बालकः ग्रन्थालयतः पुस्तकं पठति। सम्यक्, उत्तमं। प्रेमलता। रमेशः कुतः अल्पाहारमन्दिरं गच्छति? रमेशः ग्रामतः अल्पाहारमन्दिरं गच्छति। उत्तमं, सम्यक्। एनिबडी? उमा। पिता कुतः गृहम् आगच्छति? पिता कलकत्ता नगरतः गृहम् आगच्छति। उत्तमं, सम्यक्, अति उत्तमम्। एनिबडी? प्रधानमन्त्री कुतः संसद भवनं गच्छति? प्रधानमन्त्री मन्त्रालयतः संसद भवनं गच्छति। अति उत्तमं महोदय। देवाशीष महोदय। This was Devashish. क्षम्यतां महोदय। ओके, अहं वदामि। वदतु महोदय। शिक्षिकाः कुतः विद्यालयं गच्छति? शिक्षिकाः पुस्तकालयतः विद्यालयं गच्छति। Mahoday, you have to be careful when you are using the words shikshi. It is not shikshikaha. Shikshikaha mastu. Shikshika ekavachanam. Shikshikaha bahuvachanam. Okay. When you are using bahuvachanam, you have to use the bahuvachana kriya padam, which we have. Gachanti. Gachanti. Okay. Yeah. That you have to spell it very clearly. Whether you are using ekavachanam or bahuvachanam, and accordingly the kriya padam. Yeah. Anybody? Sabita. महोदय, अहम् एक हनुमः कुतः सीतां पश्यति? हनुमः लङ्कातः सीतां पश्यति. Is it right? लङ्कातः पश्यति वा? लङ्कायां पश्यति वा? लङ्कायां पश्यति. Or you can say वृक्षतः पश्यति. आम् महोदय. वृक्षतः पश्यति. धन्यवादः. वृक्षतः पश्यति. Okay, anybody? Okay, fine. So ashwah dhavati. Ashwah dhavati. Ashwah शीघ्रं धावति. अश्वः शीघ्रं धावति. प्रश्नः अस्ति अश्वः कथं धावति? अश्वः कथं धावति? अश्वः शीघ्रं धावति. कथं? कथं प्रश्नः अस्ति. कथं धावति? शीघ्रं धावति. पुरुषः कथं धावति? पुरुषः शीघ्रं धावति. विमानं कथं चलति? विमानं शीघ्रं चलति. व्याघ्रः कथं धावति? व्याघ्रः शीघ्रं धावति. अनन्तरं गजः कथं चलति? गजः मन्दं चलति. वृद्धः कथं चलति? वृद्धः मन्दं चलति. द्विचक्रिका कथं चलति? द्विचक्रिका मन्दं चलति. शुनकः कथं चलति? शुनकः अपि मन्दं चलति. Now we can have some more examples of this, or I'll finish this and then give you some. Kshamata. Okay. Simhah katham garjati? Simhah katham garjati? Simhah उच्चै गर्जति. ध्वनिः उच्चै गर्जति. शिशुः कथं रोदिति? शिशुः उच्चैः रोदिति. गायकः कथं गायति? गायकः उच्चै गायति. विमानं कथं शब्दं करोति? विमानं उच्चै शब्दं करोति. आकाशवाणीतः गायकः कथं गायति? आकाशवाणीतः गायकः उच्चैः गायति. अनन्तरं मार्जालः कथं गर्जति? मार्जालः शनैः गर्जति. उच्चैः शनैः. द्विचक्रिका कथं शब्दं करोति? द्विचक्रिका शनैः शब्दं करोति. वृद्धः कथं वदति? वृद्धः शनैः वदति. नटी कथं वदति? नटी शनैः वदति. उच्चैः शनैः.
Marjolan means? Marjalaha is cat. Cat. Aham Bidala. Marjalaha. These are all cats. Aham ekam prashnam Pruchami. Pruchatu. That last Akashvani taha you have used, no, ma'am? Yeah. Why that taha has come there? Though that movement is not there, no? That is why. But Akashvani taha Geetam api agacchati. No? From Akashvani, the singer is singing. That is the meaning. Akashvani taha kaha. Oh, the sound is moving. That is why. There is no movement. Taha is not. Yeah, it is a movement. One kind of. It can be used in other things also. Like Akashavani taha Geetam agacchati. Okay. From Akashavani, you are getting the. From. It is like from. Yeah, it is from only, not like. From. Oh. Yeah, you made me tell in English, but yeah, it's. Oh, sorry. It is. Dhanyawada. Is from. Okay, so. Samyak. So this is the Samyak means good. Bhagavad Gita Pustakam Katham Asti. Bhagavad Gita Pustakam Samyak Asti. Bahubali Chalanachitram Katham Asti. Bahubali Chalanachitram Samyak Asti. And then Madhuram Katham Asti. Madhuram Samyak Asti. Bhavatyaha Ganam Katham Asti. Bhavatyaha Ganam Samyak Asti. Okay, and now there can be so many other examples. Balakah katham likhati, balakah sundaram likhati. Gayika katham gayati, gayika madhuram gayati. Mata katham pachati, mata samyak pachati. Okay, so all this you can use it. Sundaram, samyak, madhuram, all this. Okay. Balasubramanyam katham gayati, Balasubramanyam madhuram gayati. Sachin Tendulkar katham kridati, Sachin Tendulkar samyak kridati, uttamam kridati, all this. So katham is that. Now we'll do this last portion also and then do the exercise. Okay. Otherwise we'll do with katham. You can tell any sentence. Premlata Mahodaya. Katham. Amba pakam samyak pachati. प्रश्नः वदतु सम्यक् अम्बा कथं पचति पाकं कथं पचति अम्बा पाकं सम्यक् पचति रुचिकरं पचति रुचिकरं पचति सम्यक् उत्तमं सविता महिला कथं गायति या सम्यक् मधुरं गायति महिला सम्यक् गायति महिला सम्यक् गायति इत्यादि वसुधा 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 पुस्तकं पुस्तकम् अस्ति पुस्तकं कथम् अस्ति पुस्तकं सम्यक् अस्ति सम्यक् उत्तमं मनीष रामः 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 come back पुनरागच्छति धन्यवादः महोदय मनीष
Yes, sir. रामः सम्यक् क्रीडति. रामः सम्यक् क्रीडति. रामः कथं क्रीडति? रामः सम्यक् क्रीडति. सम्यक्. अनन्तरं प्रशान्ति. प्रशान्ति. नूतनचरवाणी कथम् अस्ति? नूतनचरवाणी बहु सम्यक् अस्ति. उत्तमं, सम्यक्. अनन्तरं श्यामला. श्यामला भोजनं कथं पचति? श्यामला उत्तमं भोजनं पचति. सम्यक्. देवाशीष महोदय. बहुवचनं मार्जाराः कथं धावन्ति? मार्जाराः शीघ्रं धावन्ति. शीघ्रं धावन्ति. सम्यक्. वेदान्तम् उमा. सीता कथं गायति? सीता मधुरं गायति. सम्यक्. पाण्डियन् महोदय. नटः कथं नृत्यति? नटः सम्यक् नृत्यति. उत्तमं महोदय. सम्यक्. Okay. Now, all of you have told. I missed somebody. सीता कथं गायति? सीता मधुरं गायति. कथं गायति? Okay, कथं. Okay. Now. सीता कथं गायति? सीता मधुरं गायति. Okay, सम्यक्. Now, so this is the last concept in this Kimardham. Kimardham. We can understand Kim and Ardham. Kimardham. So Balakah Vidyalayam Kimardham Gacchati. Balakah Vidyalayam Pathanardham Gacchati. Kimardham Gacchati? Pathanardham Gacchati. Anantaram Grihini Devalayam Kimardham Gacchati. Can anybody tell? Kimardham Gacchati? Pujartham Gacchati. Pujartham Gacchati. Anantaram anything else you can tell? Kimardham Gacchati? दर्शनार्थं गच्छति. Darshanartham Gacchati. Inka. Anything else? Prasad Savanartha. Okay. Pujartham Gacchati. Namanartham Gacchati. Namati Namanartham. Namanartham Gacchati. Pujartham Gacchati. Darshanartham Gacchati. Samyak. Anantaram. Okay. Ramaha. Okay. Ramaha Bhojanam Kimardham Karoti. Bubuksha Nivaranardham. Bubuksha, hunger. Nivaranardham, to satisfy. Bubuksha Nivaranardham Bhojanam Karoti. Sita Jalam Kimardham Pibati. Sita Pipasa Nivaranardham Jalam Pibati. Pipasa ityukte thirst. Pipasa Nivaranardham Jalam Pibati. Okay, so this is over here. And there is an important concept. I'll just explain it. If you can do the homework based on this concept, we will discuss this on Monday. Okay. So this is very important concept. Even if I take 5-10 minutes more, I want to finish this so that you will have 2 days holidays to finish the homework. It's very important. So we have learned till now Saptakakaraha. Saptakakaraha itukte संस्कृत भाषायां सप्त प्रश्नार्थक शब्दाः सन्ति. सप्त प्रश्नार्थक शब्दाः सन्ति. ते किं, कुत्र, कति, कदा, कुतः, कथं, किमर्थं. You can all repeat after me if you want to. Okay. Kim, kutra. Please repeat, all of you. Kim, kutra, kati, kada, kutah, katham, kimam. Okay. So now these are the 7 question words. Saptakakaraha. These are known as Saptakakara. So you can use these 7 question words and make sentences. It is possible to do that. So quickly I will explain this. So Balakah kim karoti. Kim prayogamasti. Balakah kim karoti. Balakah pathati. Anantaram
बालकः किं पठति? बालकः पुस्तकं पठति। बालकः कुत्र पुस्तकं पठति? बालकः ग्रन्थालये पुस्तकं पठति। बालकः कति पुस्तकानि ग्रन्थालये पठति? बालकः ग्रन्थालये 10 पुस्तकानि पठति। अनन्तरं बालकः 10 पुस्तकानि ग्रन्थालये कदा पठति? Did I switch on the video? Okay, fine. So now, बालकः ग्रन्थालये 10 पुस्तकानि कदा पठति? बालकः ग्रन्थालये 10 पुस्तकानि प्रातःकाले 7 पठति। अनन्तरं बालकः 10 पुस्तकानि ग्रन्थालये प्रातःकाले 7 कुतः पठति? प्रथमपाठतः पठति। अनन्तरं बालकः प्रथमपाठतः 10 पुस्तकानि ग्रन्थालये प्रातःकाले 7 कथं पठति? शीघ्रं पठति, उच्चैः पठति, सम्यक् पठति। ओके, अनन्तरं बालकः 10 पुस्तकानि प्रथमपाठतः ग्रन्थालये प्रातःकाले 7 उच्चैः किमर्थं पठति? परीक्षार्थं पठति। Okay, so this way you can make any sentence. You can make small sentences, big sentences. Suppose if I take chalati, पुरुषः किं करोति? पुरुषः चलति। पुरुषः कुत्र चलति? पुरुषः उद्यानवने चलति। और पुरुषः मार्गे चलति। कति पुरुषाः मार्गे चलन्ति? 10 पुरुषाः मार्गे चलन्ति। कदा चलन्ति? 8 चलन्ति। कुतः चलन्ति? कुतः? उद्यानवनं गच्छन्ति। You can say गृहतः उद्यानवनं गच्छन्ति। कथं चलन्ति? शीघ्रं चलन्ति। ओके, अनन्तरं किमर्थं चलन्ति? आरोग्यार्थं चलन्ति। 10 पुरुषाः किमर्थम् उद्यानवने चलन्ति? 10 पुरुषाः आरोग्यार्थं उद्यानवने चलन्ति. So you can take one noun, one kriya padam and use these question words and make sentences. So this is your homework. All of you please do it either separately or one sentence, whatever you are comfortable. Please do this because this will be helpful in making the sentence. That's why we have said Vakya Rachana. Vakya Rachana is possible using all the 7 Saptakakaras. Okay, so please all of you do this homework. All of you understood first? Any doubt you can ask. Okay. If you are not understood, please ask it now. Swaha Kaksha. It will be like this only, na? Yeah. The sentence making will be just like this, like we have used Balakaha and Pathanti, means we'll add all the questions one by one. You can change anything. You can change Balakaha also. You can say Pupushaha, Gayakaha, Lekakaha, Lekakaha Likati, Lekakaha Kim Likati, Lekakaha Pustakam Likati, Lekakaha Kati Pustakani Likati, or Kati Lekakaha Likanti, Dasha Lekakaha Likanti, or Kani Pustakani Likanti, Dasha Pustakani Likanti. So it depends upon how you are using that. Okay. All the sentence should be related. That means we cannot make individual separate sentences. You can make it. If you are not comfortable making one sentence, make it separately. But basically, you should be able to make meaningful sentences. If you are making also only one sentence, Balakaha kim karoti? Balakaha patati. Then another separate sentence. Balakaha chalati. Balakaha putra chalati. Balakaha udyanavane chalati. Another sentence. Nartakaha nrutyati. Nartakaha kutra nrutyati. Nartakaha pathashalayam nrutyati. Make separate sentences. But use all the 7 questions. Kim, kutra, kati, kada, kutaha, katam, kimartham. All the 7. Okay. Dhanyavada. So, any other doubt? No. So, shwaha parashwaha kaksha na bhavishyati. There is no class tomorrow and day after tomorrow.
पुनः सोमवासरे मिलामः. And before that we will do Ekata Mantram. So Ekata Mantram. So Kopi Gatum Ichhati va? Anybody wants to sing? Okay. Right. Shall I try, ma'am? Yeah. Right. Yam Vedika Mantra Drisha Purana Indram Yamam Matarishwanamahu Vedantino Nirvachaniyamekam Yam Brahma Shabdena Vinirvishanti Shaivayamisham Shivayityavochan Yam Vaishnava Vishnuriti Stuvanti Buddhastatarhan iti bodha jaina Satsriya Kaleti cha Sikha Santa Shastiti Kechit Prakriti Kumaraha Swamiti Mateti Piteti Bhaktya Yam Prarthayante Jagadishitaram Saekaiva Prabhuridvitiyaha. Dhanyavadaha. Anantaram Shanti Mantram. Shanti Mantram. Om Sarve Bhavantu Sukhinah. Sarve Santu Niramayah. Sarve Bhadrani Pashyantu. Ma Kaschid Dukha Bhag Bhavet. Om Shanti Shanti Shanti. पुनः सोमवासरे मिलामः सार्धद्विवादने. धन्यवादः. धन्यवादः महोदय. धन्यवादः. धन्यवाद.